Hi Andy, good morning everyone. Welcome to Turning Point. Today we are going to discuss about class 3 regarding spot the error. Okay, live lo unna vallandarki good morning Andy. Okay, moving to the first question. First question is, 81st question is, restoring soil health would help at mitigate the effects of climate change annaranamata. Okay, good morning andi Shivashankar Reddy garu. Okay, ikkada error ekkadundo find out cheyandi, evarikaina teliste answer comment section lo comment cheyandi. Okay na, so restoring soil health would help at mitigate the effects of climate change annaranamata. So ikkada error ekkadundo find out cheyali manam. So restoring soil health would help is correct kada. So ikkada help at ani antunnaru. Okay, so help at అనేది ఇక్కడ మనము రిమూవ్ చేయాలన్నమాట. బికాజ్ ఎందుకు అని అంటే బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ అన్నమాట హెల్ప్ అనేది. ఓకే, బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి హెల్ప్ కి ప్రిపోజిషన్ అవసరం లేదనమాట. ఏదైతే వర్బ్ వితౌట్ ప్రిపోజిషన్ ఉంటుందో దాన్ని బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ అని అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి అట్ అనే ప్రిపోజిషన్ అవసరం లేదు బికాస్ ఆఫ్ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్స్. ఓకే, సో మన సెంటెన్స్ ఏంటి? రీస్టోరింగ్ సాయిల్ హెల్త్ వుడ్ help mitigate the effects of climate change అన్నమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ మనకి ఇక్కడ అట్ అనే ప్రిపోజిషన్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్ తేజేష్ గారు, ఎస్ కరెక్ట్ అండి, ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. మేక్ షూర్ యు నోన్ హౌ టు స్విమ్. సో ఇది కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది కదా. ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందండి? ఇక్కడ మేక్ షూర్ యు నోన్ హౌ టు స్విమ్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి నోన్ ఉంది. ఓకే, బట్ సెంటెన్స్ ని చూస్తే మనకి ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ కావాలి? ఇక్కడ మేక్ షూర్ యు నోన్ హౌ టు స్విమ్. ఓకే, ఎలా స్విమ్ చేయాలో తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు కదా. సో మనకి ఇక్కడ V2 ఫామ్ అవసరం లేదు, సో V1 ఫామ్ అవసరం. దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉంది సెంటెన్స్ కాబట్టి మేక్ షూర్ యు నో హౌ టు స్విమ్ అన్నమాట, నాట్ నోన్. ఓకే, ఎస్ కరెక్ట్ అండి శివశంకర్ గారు, కరెక్ట్. ఓకే, మనం V1 ఫామ్ యూజ్ చేయాలి. సో KNOW నో అన్నమాట. మేక్ షూర్ యు నో హౌ టు స్విమ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్. ఆప్షన్ 4 లో ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4 ఫర్ 82nd క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి. ఓకే, ద ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కార్వింగ్ ద లైన్స్ అండ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఫర్ స్క్రాచింగ్ ఆఫ్ హోల్ ఏరియాస్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ద ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కార్వింగ్ ద లైన్స్ అండ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఫర్ స్క్రాచింగ్ ఆఫ్ హోల్ ఏరియాస్ అన్నారు. ఓకే, సో స్క్రాచ్ అనేది ఏంటి? Scratch is a transitive verb. ఓకే, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి అంటే దానికి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, వర్బ్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలన్నమాట. 3 ఉంటేనే దాన్ని ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని అంటాం. సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న దగ్గరే మనం ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అనేది యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇక్కడ స్క్రాచ్ అనేది ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ కదా. సో మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి అంటే స్క్రాచింగ్ ద హోల్ ఏరియాస్ అన్నమాట. స్క్రాచింగ్ ఆఫ్ కాదు, స్క్రాచింగ్ ద. సో ఆప్షన్ 4 స్క్రాచింగ్ ఆఫ్ కాదు, స్క్రాచింగ్ ద హోల్ ఏరియా అన్నమాట. ఓకే, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ కి మనకి ప్రిపోజిషన్స్ యూజ్ చెయ్యమన్నమాట. ఓకేనా, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి ప్రిపోజిషన్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఫర్ స్క్రాచింగ్ ద
whole areas అన్నమాట. So 83rd one answer is option 4. So next one, where can I find a good Chinese restaurant about here? Okay, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందండి? where can I find a good Chinese restaurant about here? Okay, 84th question, సెంటెన్స్ జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకి ఒక ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. వేర్ కెన్ ఐ ఫైండ్ ఏ గుడ్ చైనీస్ రెస్టారెంట్ హియర్ అంటాం కదా, అబౌట్ హియర్ అనేది అవసరం లేదనమాట. ఓకేనా? సో వేర్ కెన్ ఐ ఫైండ్ ఏ గుడ్ చైనీస్ రెస్టారెంట్ హియర్. ఓకే, సో ఆప్షన్ 3 is the correct answer for 84th question. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వన్, factoring is of course different from and superior than bill discounting from the point of view of a small company అన్నారనమాట. ఓకే, ఎక్కడుందండి ఎర్రర్ ఇక్కడ? సో factoring is of course different from and superior than bill discounting from the point of view of a small company అన్నారనమాట. ఓకేనా? Where is the error in 85th question? సో మనము కొన్ని అడ్జెక్టివ్స్ చూస్తూ ఉంటాం, లైక్ సిమిలర్, సుపీరియర్. ఇవన్నీ మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం? కంపారిజన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో కంపారిజన్ చేయడానికి యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ దాన్ అనే వర్డ్ మనం యూజ్ చెయ్యం. ఓకే, సిమిలర్ టు అని అంటాం అనమాట, ఆర్ సుపీరియర్ టు అని అంటాం అనమాట. సో నాట్ దాన్, దాన్ అనేది చాలా రాంగ్ అనమాట. సో దాన్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ టు. సో factoring is of course different from and superior to bill discounting from the point of view of a small company. ఓకే, సుపీరియర్ కానీ సిమిలర్ కానీ అలాంటి అడ్జెక్టివ్స్ వచ్చినప్పుడు మనము ఏం యూజ్ చేయాలి అంటే టు అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఆప్షన్ 3 is the correct answer. Factoring is of course different from and superior to అన్నమాట. ఓకే, than should be replaced with to here. ఓకే, అండ్ 85th క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఎస్, తేజేష్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. కంపెనీస్ విల్ గో ఆఫ్టర్ వన్ అదర్ ఇన్ దేర్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్. ఓకే, companies will go after one other in their marketing campaigns. So 86th question కి ఎక్కడుంది ఎర్రర్? సో ఎప్పుడైనా మనము సబ్జెక్ట్ని రెఫర్ చేస్తూ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఎక్కడైనా సబ్జెక్ట్ని రెఫర్ చేయాలి అని అనుకుంటే రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ యూజ్ అయ్యాయో లేదో చూద్దాం. కంపెనీస్ విల్ గో ఆఫ్టర్ వన్ అదర్ కాదు, ఇక్కడ కంపెనీస్ వన్ అనదర్ అన్నమాట. ఓకే, వన్ అనదర్ అనేది కంపెనీస్ ని రెఫర్ చేస్తుంది కదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్ అన్నమాట. ఓకే, కంపెనీస్ విల్ గో ఆఫ్టర్ వన్ అనదర్ ఇన్ దేర్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్స్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆఫ్టర్ వన్ అనదర్. ఓకే, సో ఆప్షన్ 2 is the correct answer for 86th question. ఓకే, ఎస్, శివశంకర్ గారు అండ్ వసుంధర కరెక్ట్ అండి. తేజేష్ గారు ఆల్సో కరెక్ట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, నౌ ఇట్స్ రెఫరింగ్ టు ద సేమ్ ఆర్ బిగ్ లగ్ హూ మెట్ హిస్ ఫేట్ థ్యాంక్స్ టు డేవిడ్స్ స్లింగ్ షాట్. సో వేర్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఇన్ 87th question? 87th question. Now it's referring to the same big lug who met his fate thanks to David's slingshot.
ఓకే, జనరల్గా మనము యువర్ కానీ యువర్స్, ఇట్స్ కానీ ఇట్స్ విత్ అపాస్ట్రఫీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఇట్స్ వితౌట్ అపాస్ట్రఫీ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్, పొసెసివ్నెస్ అనమాట. సో ఇట్స్ విత్ అపాస్ట్రఫీ రిలేట్స్ ద సేమ్ థింగ్ అనమాట. మనం ఎక్కడ చెప్తున్నామో దాన్ని రిలేట్ అవుతుంది విత్ అపాస్ట్రఫీ. ఇక్కడ చూడండి, నౌ ఇట్స్ రెఫరింగ్ టు ద సేమ్ బిగ్ లగ్ అన్నారు. సేమ్ రెఫరింగ్ టు ద సేమ్, దాన్ని రెఫర్ చేస్తుంది అని. సో ఇక్కడ మనకి అపాస్ట్రఫీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఇక్కడ ఇట్స్ కాదు, IT అపాస్ట్రఫీ S అనమాట, దాన్ని రెఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్, నౌ ఇట్స్ రెఫరింగ్ టు ద సేమ్ బిగ్ లగ్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఎస్, తేజేష్ గారు కరెక్ట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం, 88th వన్. డెస్పైట్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ పవర్ఫుల్ అనలిటికల్ టూల్స్ నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. సో మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో చూసామండి ఇలాంటి ఎర్రర్. ఓకేనా, సో despite of technological innovations and powerful analytical tools nothing is happening. Okay, so already మనం చూసాం కదా, డెస్పైట్ అనేది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండి? డెస్పైట్ అనేది ప్రిపోజిషన్. సో ప్రిపోజిషన్ అన్నప్పుడు డెస్పైట్ తర్వాత మనం ఇంకో ప్రిపోజిషన్ యాడ్ చేస్తామా? లేదు కదా. సో డెస్పైట్ ఆఫ్ అనేది రాంగ్ అన్నమాట. సో మనం డెస్పైట్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, డెస్పైట్ పక్కన ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయకూడదు. సో దట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ అన్నమాట. సో ఆఫ్ అనేది అవసరం లేదు ఇక్కడ, డెస్పైట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద ప్రిపోజిషన్. సో డెస్పైట్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ పవర్ఫుల్ analytical tools nothing is happening. So option 2 is the correct answer because of ni manamu eliminate cheseyali ikkada. So option 2 is the correct answer for 88th question. Yes, Vasundhara garu correct andi and Tejesh garu also correct. So next one chuddam, just because I am quiet doesn't mean I can't scold you. So 89th one ఎర్రర్ ఉందా ఇక్కడ? జస్ట్ బికాజ్ ఐఎమ్ క్వైట్ డజంట్ మీన్ ఐ కాంట్ స్కోల్డ్ యూ. నేను చాలా సైలెంట్గా ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వు అనుకోవద్దు నేను నిన్ను స్కోల్డ్ చెయ్యనని, తిట్టనని. ఓకే, సో జస్ట్ బికాజ్ ఐఎమ్ క్వైట్ డజంట్ మీన్ ఐ కాంట్ స్కోల్డ్ యూ. కామ్గా ఉన్నాను కాబట్టి నేను కొట్టను అని అనుకోవద్దు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో 89th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి నో ఎర్రర్, బికాస్ గ్రామటికల్లీ ఇది కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి 89th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. మచ్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ he discusses is funny, playing and mischievous. So much of the art he discusses is funny, playing and mischievous అన్నమాట. సో 90th one లో మనకి ఎర్రర్ ఎక్కడుంది? సో ఇక్కడ చూస్తే చూడండి, మచ్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ హీ డిస్కసెస్ ఈస్ ఫన్నీ. ఓకే, లింకింగ్ అడ్జెక్టివ్స్ అన్నమాట. ఫన్నీ, ప్లేఫుల్, నాట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకేనా, ప్లేఫుల్ అండ్ మిస్chievous అన్నమాట. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రిడికేటివ్, అడ్జెక్టివ్ ఆర్ లింకింగ్ వర్బ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సారీ. సో ఇక్కడ మనకి లింకింగ్ వర్బ్ అన్నమాట, ఫన్నీ అండ్ ప్లేఫుల్, నాట్ ప్లేయింగ్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఆప్షన్ 3లో ఎర్రర్ ఉందండి. ఓకేనా,
So 90th one answer is option 3. Okay. Okay. So next one చూద్దాం. Identify the segment that contains a grammatical error. If there is no error, select no error anamata. Okay na? Sentence is, the police released a statement saying this was one of the most vicious attack we have ever seen anamata. Okay na? So sentence lo segments unnai kada, so ఏ segment లో error ఉందో మనం find out చేయాలన్నమాట. Okay na? So the police released a statement saying this was one of the most vicious attack we have ever seen అన్నారన్నమాట. సో 91st one ఎర్రర్ ఎక్కడుంది? చూడండి, 1 ఆఫ్ తర్వాత మనకి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ కదా, 1 ఆఫ్ తర్వాత మనకి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ వచ్చింది, ద మోస్ట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఉండాలన్నమాట ఇది. ఓకే, అటాక్స్, ప్లూరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద నౌన్ అటాక్స్. ఓకే, 1 ఆఫ్ ప్లస్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అండ్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ attacks anamata. Okay na, the police released a statement saying this was one of the most vicious attacks we have ever seen anamata. Okay na, answer is option 4. ikkada attack ni attacks tho replace cheyalanamata. So 91st one answer is option 4. Okay, yes, Tejesh garu correct andi. So next one, why is your friend giving me weird looks? Okay, why is your friend giving me weird looks? నీ ఫ్రెండ్ ఎందుకు weird looks ఇస్తుంది? ఓకే, why is your friend giving me weird looks? సో why is your friend giving me weird looks అనేది కంప్లీట్ గా కరెక్ట్ గా ఉందండి. సో ఆప్షన్ 4 is the correct answer for 92nd question, that is no error is here అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, soap removes traces of pesticides and heavy metals that hand sanitizers can left behind. Okay, soap removes traces of pesticides and heavy metals that hand sanitizers can left behind. ఏవైతే హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ అలానే ఉంచుతాయో అవి సోప్ చాలా ఈజీగా రిమూవ్ చేస్తాయి అని చెప్తున్నాను అనమాట. లైక్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ కానీ హెవీ మెటల్స్ కానీ అవన్నీ. సో ఎక్కడుందండి ఇక్కడ ఎర్రర్? 93rd క్వశ్చన్. సెంటెన్స్ చూస్తే ఏ టెన్స్ లో ఉంది? సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కదా, సో మనకి వర్బ్ కూడా ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉండాలి, నాట్ పాస్ట్ టెన్స్. ఓకే, లీవ్. ఓకే, శానిటైజర్స్ కెన్ లీవ్ బిహైండ్. ఓకే, నాట్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ అన్నమాట. ఓకే, దాన్ ఎక్కడుందండి? Soap removes traces of pesticides and heavy metals that hand sanitizers can leave behind anamata. So option 3 is the correct answer. Okay, left should be replaced with leave as it is present tense. Manam verb kuda present tense lo use cheyali. Okay, so next one chuddam. The last time he repeated the same mistake, I thought he would feel many sorry, but I was wrong. Okay, very easy and ikkada find out చేయడం ఆన్సర్ వెరీ ఈజీ. చూడండి,
The last time he repeated the same mistake. Okay, I thought he would feel many sorry, but I was wrong. Okay, so where is the error andi? సోప్స్ అండ్ శానిటైజర్స్ కంపేర్ చేయట్లేదండి, ఓకేనా. అక్కడ దానికంటే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పట్లేదు, ఏదైతే వదిలేస్తుందో దాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం సారీ అని చెప్తాం, బట్ ఫీల్ మెనీ సారీ అనేది రాంగ్ కదా. మెనీ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? మెనీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్. ఏవైతే మనం కౌంట్ చేస్తామో వాటికి మెనీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో మెనీ అనేది ఇక్కడ అవసరం లేదనమాట. ఓకే, హీ వుడ్ ఫీల్ సారీ బట్ ఐ వాజ్ రాంగ్. ఓకే, సో మెనీ అనేది ఇక్కడ ఎర్రర్. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 94th క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్ తేజేష్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ద టైమ్ స్కేల్ ఆఫ్ ప్రోకారియోట్ ఎవల్యూషన్ హ్యావ్ బీన్ డిఫికల్ట్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్ ఫాసిల్ రికార్డ్. ఓకే, the time scale of prokaryote evolution have been difficult to reconstruct because of a limited fossil record. Okay, error ekkada undi? 95th question. సో ఇక్కడ టైమ్ స్కేల్ అన్నారనమాట. టైమ్ స్కేల్ ఈజ్ సింగులర్ కదా. సో టైమ్ స్కేల్ ఈజ్ సింగులర్. సో మనం వర్బ్ కూడా సింగులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ హ్యావ్ బదులు మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? హ్యాస్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ టైమ్ స్కేల్ ఈజ్ సింగులర్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సింగులర్ వర్బ్, దట్ ఈస్ హ్యావ్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ హ్యాస్. ఓకే, yes. So option 3, 95th question answer is option 3 andi. So have should be replaced with has annata. Okay na. So next question chuddam. Participants in our studies reviewed these online dating profiles. Okay, participants in our studies reviewed these online dating profiles annaru. Okay, so 96th one. No error andi 96th question, because grammatically correct undannamata. Participants in our studies reviewed these online dating profiles annaru kabatti, which is correct annamata. Okay, next one. To treat nightmare disorder there is a number of medications and therapies. ఇదండి క్వశ్చన్. ఓకేనా. సో ఎర్రర్ ఎక్కడుంది? టు ట్రీట్ నైట్మేర్ డిజార్డర్ దెర్ ఈజ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ అండ్ థెరపీస్ అన్నమాట. ఓకే, సో వెరీ ఈజీ. సో మొత్తం ప్లూరల్ ఫామ్లోనే ఉంది కదా. సో ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందండి? టు ట్రీట్ నైట్మేర్ డిజార్డర్ దెర్ ఈజ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ అండ్ థెరపీస్ అన్నారు. మెడికేషన్స్ అండ్ థెరపీస్ అనేవి ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉన్నాయి కదా. సో ఎర్రర్ ఎక్కడుంది? సో ఇవన్నీ మనకి ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉన్నాయి, అండ్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న వర్బ్ కూడా ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉండాలి.
సో ఆర్ని రీప్లేస్ చేయాలి ఈస్తో. సో దెర్ ఆర్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ అండ్ థెరపీస్ అనమాట. ఓకే, ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 97th క్వశ్చన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. వన్ పర్టిక్యులర్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, సో 98th క్వశ్చన్ ఐ ఇది. ఓకేనా, ఐ పర్టిక్యులర్ లైక్ దట్ కిటెన్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ వైట్ ఫీట్. ఓకే, ఐ పర్టిక్యులర్ లైక్ దట్ కిటెన్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ వైట్ ఫీట్ అనమాట. ఓకే, ఎక్కడుందండి ఎర్రర్ ఇక్కడ? 98th వన్. ఓకే, జనరల్గా అడ్వర్బ్ ఈజ్ నీడెడ్ టు మోడిఫై ద వర్బ్ కదా. సో ఇక్కడ లైక్ అనే వర్బ్ని పర్టిక్యులర్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్ కాబట్టి అడ్వర్బ్ షుడ్ బి దేర్ అనమాట. సో పర్టిక్యులర్లీ అనే వర్బ్ అక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే లైక్ అనే వర్బ్ని మోడిఫై చేస్తుంది అనమాట. సో ఐ పర్టిక్యులర్లీ లైక్ దట్ కిటెన్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ వైట్ ఫీట్. సో ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 98th క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్, తేజేష్ గారు అండ్ శివశంకర్ రెడ్డి గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇంప్రూవ్డ్ పోలీసింగ్ ఈజ్ వైటల్లీ బట్ నాట్ సఫిషియంట్. ఇంప్రూవ్డ్ పోలీసింగ్ ఈజ్ వైటల్లీ బట్ నాట్ సఫిషియంట్ అనమాట. వెరీ ఈజీ అండి. ఓకే, సో వైటల్లీ ఇక్కడ మనకి అడ్వర్బ్ అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఈజ్ వైటల్. ఓకే, వైటల్ అంటే ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం అనమాట. సో అడ్వర్బ్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ హియర్. ఇంప్రూవ్డ్ పోలీసింగ్ ఈజ్ వైటల్ బట్ నాట్ సఫిషియంట్ అనమాట. ఓకే, ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్, తేజేష్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. వైల్ persimmons can be used in pies and tarts, you can also enjoy them plain. While persimmons can be used in pies and tarts, you can also enjoy them plain అన్నారన్నమాట. సో సెంటెన్స్ ఎలా ఉంది? ఇది ప్యాసివ్ ఫామ్ లో ఉంది. సో సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ప్యాసివ్ ఫామ్ కదా. సో ఎలా ఉండాలి? వైల్ పర్సిమన్స్ కెన్ బి యూజ్ ఇన్ కాదు, యూజ్డ్ ఇన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ ప్యాసివ్ ఫామ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏముండాలి? యూజ్డ్. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Used in pies and tarts, you. Okay, yes, 100 question is used. Correct andi. So Tejesh garu correct. Next one chuddam. It is believed that difficult task demand lot of our resources అన్నారన్నమాట. So it is believed that difficult task demand lot of our resources. సో ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది? ఇక్కడ డిమాండ్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్ రిసోర్సెస్. సో వేర్ ఈస్ ద ఎర్రర్ అండి? ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ డిమాండ్ ఏ లాట్ ఆఫ్. ఓకే, డిమాండ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఆర్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో option 2 is the correct answer for 101 question అనమాట. a lot of. yes, తేజేష్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో C is the correct answer. yes, శివశంకర్ గారు కరెక్ట్ అండి.
నెక్స్ట్ వన్, your ears are itching because you are having an allergic reaction. Okay, so ఎందుకు అంటే నీ ఇయర్స్ ఇచ్చింగ్గా ఉన్నాయి, బికాజ్ ఎందుకు అంటే నీకు అలర్జిక్ రియాక్షన్ ఉంది కాబట్టి అంటున్నారు అనమాట. సో ఎక్కడైనా ఎర్రర్ ఉందా ఇక్కడ? యువర్ ఇయర్స్ ఆర్ ఇచ్చింగ్ బికాజ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అన్ అలర్జిక్ రియాక్షన్ ఈజ్ వెరీ కరెక్ట్ అనమాట. ఓకే, సో 102 వచ్చేసి నో ఎర్రర్, గ్రామటికల్గా కరెక్ట్గానే ఉందన్నమాట. సో 102 క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ నో ఎర్రర్. ఓకే, కరెక్ట్గానే ఉంది కదండి. యువర్ ఇయర్స్ ఆర్ ఇచ్చింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Don't you get involved, Sandhya whispered urgently to him. Don't you get involved, Sandhya whispered urgently to him అన్నమాట. ఓకే, వెరీ ఈజీ, మనం చదివేటప్పుడే మనకి ఆన్సర్ తెలుస్తుందండి. ఓకే, ఓకే, జనరల్గా మనము గెట్ వర్బ్తో ఏం యూజ్ చేస్తాం? పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ యూజ్ చేస్తాం. సో డోంట్ యూ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకేనా, డోంట్ యూ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్, సంధ్య విస్పర్డ్ అర్జెంట్లీ టు హిమ్. ఓకే, సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. జనరల్గా మనం గెట్ అనే వర్బ్తో పాస్ట్ పార్టిసిపల్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇన్వాల్వ్ అనేది బేస్ ఫామ్లో ఉంది. ఓకే, V1 ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి మనము పాస్ట్ పార్టిసిపల్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్కి రీప్లేస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 103rd క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్, తేజేష్ గారు కరెక్ట్ అండి, అండ్ గౌజియా బాను గారు ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 103 క్వశ్చన్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, Shivam is more cleverer than any other boy in the office. ఓకే, చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. Shivam is more cleverer. ఓకే, సో ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నారు కదా, శివంతో అనే అదర్ బాయ్స్ని కంపేర్ చేస్తున్నారు. సో క్లెవర్కి కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఏముంటుందండి? మోర్ క్లెవర్. ఓకే, నాట్ క్లెవరర్ అనమాట. సో ఈజ్ మోర్ క్లెవర్, నాట్ క్లెవరర్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. క్లెవర్కి కంపారిటివ్ డిగ్రీ, బికాజ్ ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కంపారిటివ్ డిగ్రీ మోర్ క్లెవర్ అనమాట. సో నాట్ క్లెవరర్. ఓకే, ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 104th క్వశ్చన్. సో ఎస్, గౌజియా బాను, తేజేష్ అండ్ శివశంకర్ రెడ్డి గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. We talked about writing a will, but it was one of the best thing you never get around to doing. ఆల్రెడీ ఇందాక మనము ఇలాంటి ఎర్రరే, సేమ్ ఇలాంటి ఎర్రరే చూసామండి. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ యూ నెవర్ గెట్ అరౌండ్ టు డూయింగ్. సో ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందండి? 105th క్వశ్చన్. సో ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, మనం వన్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ద అనే ఆర్టికల్ రావాలి ఇన్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అన్నారు. సో నెక్స్ట్ ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నౌన్ రావాలి, ఆఫ్ ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఏదున్నా ప్లూరల్ ఫార్మ్ రావాలన్నమాట. సో బెస్ట్ థింగ్ కాదు, థింగ్స్. ఓకే, ఇందాక మనము వన్ ఆఫ్ ద అటాక్స్ అన్నాం కదా, అటాక్ అని ఉంది. సో అటాక్స్, ఇక్కడ బెస్ట్
థింగ్స్ అన్నమాట. సో ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నమాట. సో ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 105th క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఇక్కడ బెస్ట్ థింగ్ కాదు, బెస్ట్ థింగ్స్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే. So 106th question, methanol is released from pectin and is therefore many abundant in fermented fruit and is therefore many abundant in fermented fruit. Okay. So 106th question, సో ఇక్కడ ఏమన్నారండి, మెథనాల్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ పెక్టిన్, కరెక్ట్, అండ్ ఈజ్ దేర్ ఫోర్ మెనీ అబండెంట్. ఓకే. ఎలాగైతే మనము నెగటివ్స్ రెండు ఒక సెంటెన్స్ లో రావు అని చెప్పామో అలానే ఇక్కడ రెండు పాజిటివ్స్ కూడా రావన్నమాట. మెనీ అన్నా ఎక్కువ, అబండెంట్ అన్నా కూడా ఎక్కువ కదా. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే అండ్ ఈజ్ దేర్ ఫోర్ abundant in fermented fruit అన్నమాట, నాట్ మెనీ. ఓకే. మెథనాల్ అనేది పెక్టిన్ నుండి రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అండ్ ఈజ్ దేర్ ఫోర్ అబండెంట్ ఇన్ ఫర్మెంటెడ్ ఫ్రూట్. సో ఆ మెథనాల్ అనేది ఫర్మెంటెడ్ ఫ్రూట్ లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మెనీ అబండెంట్ ఈజ్ రాంగ్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఏంటి, మెనీ అనేది అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ. సో ఆప్షన్ 4 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఈజ్ దేర్ ఫోర్. సో మెనీ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ హియర్. ఓకే. సో ఆప్షన్ 4 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 106th క్వశ్చన్ అండి. ఓకే. ఎస్. గ్యాంగ్ ఆఫ్ గేమ్స్ తేజేష్ అండ్ గౌజియా భాను గారు కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 107th క్వశ్చన్, నెవర్ పుట్ ఆఫ్ అంటిల్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నెవర్ పుట్ ఆఫ్ అంటిల్ టుమారో వాట్ యూ కెన్ డూ టుడే. సో 107th క్వశ్చన్ లో ఎర్రర్ ఎక్కడుంది? సో ఇక్కడ మనకి ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఎర్రర్ ఉందన్నమాట. సో ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఎర్రర్ ఎక్కడుంది అని అంటే నెవర్ పుట్ ఆఫ్. ఓకే. పుట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి అంటే డిలే అని అర్థం అనమాట. ఎప్పుడు డిలే చేయకూడదు అని అర్థం. ఓకే. నెవర్ పుట్ ఆఫ్. సో OFF ఆఫ్ ఉండాలి ఇక్కడ. సో ఆప్షన్ 4 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 107th క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకేనా. ఎస్ శివశంకర్ రెడ్డి గారు కరెక్ట్ అండి. నెవర్ పుట్ ఆఫ్ అంటిల్ టుమారో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ టుడే అనమాట. రేపటి వరకు డిలే చెయ్యకు, ఈరోజు చేయవలసింది ఇక్కడ ఇవ్వాలే చెయ్యి అని అర్థం అనమాట. సో పుట్ ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ ఎర్రర్. సో 4th ఆన్సర్ 107th క్వశ్చన్ కి 4th ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 108, దట్ ఈస్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్రెడీ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఏవియేషన్ మార్కెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ట్రావెల్ అన్నారు అనమాట. 108th క్వశ్చన్, ఏవియేషన్ ట్రావెల్, ఏవియేషన్ మార్కెట్లో in terms of domestic travel లో ఇండియా అనేది ఆల్రెడీ థర్డ్ లార్జెస్ట్ గా ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో దెర్ ఈస్ నో ఎర్రర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇండియా ఈజ్ ఆల్రెడీ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఏవియేషన్ మార్కెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ట్రావెల్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఆప్షన్ 3 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 108th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ 109th, షేప్స్ దట్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్ టు మేక్ ఆఫ్ మెషినింగ్ కెన్ బి ప్రింటెడ్ అనమాట. సో 109th క్వశ్చన్, మ్యాచింగ్ అండి. ఇది షేప్స్ దట్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్ టు మేక్ ఆఫ్ మ్యాచింగ్ కెన్ బి ప్రింటెడ్. ఓకే. ఎస్ కరెక్ట్ అండి తేజేష్ గారు, వెరీ గుడ్ అండి. సో ఇక్కడ ఎలా చేస్తారు అని చెప్తున్నారు కదా. సో మనకి
by అనే ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓకే, ఆఫ్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ విత్ బై అన్నమాట. ఓకేనా, టు మేక్ బై మ్యాచింగ్ కెన్ బి ప్రింటెడ్ అనమాట. ఓకేనా, ఎలా చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి మనకి టు అనే ప్రిపోజిషన్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ బై. సో 109th క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4 అనమాట. ఎస్, గౌజియా బాను, తేజేష్ అండ్ శివశంకర్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ద గ్రిఫిన్ డోర్స్ trooped back up to the castle, none of them talking, it have been another long day. Okay, 110th question. సో ఆన్సర్ ఏంటండి 110 క్వశ్చన్కి? సో ఇట్ అనేది మనకి సింగులర్ని రెఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యావ్ అనే వర్బ్ ఈస్ కరెక్ట్ అనమాట. ఓకే, సారీ, ఇట్ అనేది సింగులర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కదా మనకి ఇక్కడ. సో కాబట్టి మనకి హ్యాజ్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ. సో హ్యాజ్ అనేది మనము సింగులర్ వర్బ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అనదర్ లాంగ్ డే అనమాట, నాట్ ఇట్ హ్యావ్ బీన్ అనదర్ లాంగ్ డే. ఓకే, ద గ్రైఫిండోర్స్ ట్రాప్డ్ బ్యాక్ అప్ టు ద క్యాసిల్, నన్ ఆఫ్ దెమ్ టాకింగ్. ఓకే, ఇట్ రెఫర్స్ సింగులర్ కదా కాబట్టి మనం సింగులర్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. సో హ్యాస్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ హ్యావ్ అనమాట. ఓకే, option 3 is the correct answer for 110 question. That is so next one చూద్దామండి. Our passage across the Arabian Sea was smooth as the most timid of navigators could desire అన్నమాట. ఓకే, our passage I mean passage అండి అది. ఓకేనా, passage not passage. Or passage across the Arabian Sea was smooth as the most timid of navigators could desire అన్నమాట. ఓకే, ఎస్, ట్రూప్స్ అంటే గ్రూప్ అండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ స్మూత్ గా ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. స్మూత్ యాజ్ ద మోస్ట్ టిమిడ్ ఆఫ్ నావిగేటర్స్. ఓకే, స్మూత్ యాజ్ అన్నప్పుడు మనం ఏ కంజంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? సో ఇక్కడ టిమిడ్ నావిగేటర్స్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి చూడండి, వాజ్ యాజ్ స్మూత్ యాజ్ అనే కంజంక్షన్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, యాజ్ స్మూత్ యాజ్ ద మోస్ట్ టిమిడ్ ఆఫ్ నావిగేటర్స్ కుడ్ డిజైర్ అన్నమాట. సో యాజ్ స్మూత్ యాజ్. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 111 క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకేనా, so next question, when I have arrived at the theater the show had already started. Okay, 112th question very easy andi. ekkada undo error chuddam. సో ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉంది కదా, 2 యాక్షన్స్ పాస్ట్ లో జరుగుతున్నాయి. సో మనకి ఒక యాక్షన్ చూడండి, ద థియేటర్
at the theater, the show had already begun. కాబట్టి ఇది మనకి సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉండాలన్నమాట. when I arrived at the theater. okay, simple past, it should be in the simple past. when I arrived at the theater, not when I have arrived అన్నమాట. so 112 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 is the correct answer. yes తేజేష్ గారు అండ్ సర్కిల్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ 2 is the correct answer. next one, using a loofah with a hydrating shower gel each day also ensures you will have the most smoothest skin అన్నారు. okay, using a loofah with a hydrating shower gel each day also ensures you will have the most smoothest skin అన్నమాట. సో 113 క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ ఉందండి ఎర్రర్? సో ఇక్కడ మనకి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ కదా, స్మూతెస్ట్ స్కిన్. సో మనకి ద అనే ఆర్టికల్ ఉంది. సో ద తర్వాత మనకి వర్బ్ ఈస్ స్మూతెస్ట్ కదా. సో మనకి మోస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఎర్రర్ అన్నమాట. ద స్మూతెస్ట్ స్కిన్, నాట్ ద మోస్ట్ స్మూతెస్ట్ స్కిన్ అన్నమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ ద smoothest skin, not the most smoothest skin. okay, so you will have the smoothest skin antam gaani most smoothest skin, more smoothest skin ani anamannamata. so option 3 is the correct answer for 113 question. okay, yes Tejesh garu and Gauzia Banu garu correct andi. next one chuddam. Professor Murli's eyebrows rose a little higher and his gaze became distinctly coldest అన్నమాట. సో 114th క్వశ్చన్ లో ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందండి? సో ఇక్కడ ఏమన్నారు? హయ్యర్, ఇవన్నీ కంపారిటివ్ డిగ్రీస్ కదా. హయ్యర్, Professor Murli's eyebrows rose a little higher and his gaze became distinctly coldest అన్నమాట. మనము కంపారిటివ్ డిగ్రీస్ ని డిస్టింక్ట్ గా కన్సిస్టెంట్ గా ఒకేలాగా ఉంచడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట సెంటెన్స్ లో. ఓకే, హయ్యర్ అండ్ నాట్ కోల్డెస్ట్, కోల్డర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ కదా. సో కంపారిటివ్ సెంటెన్స్ లో రెండు ఉన్నప్పుడు కంపారిటివ్ డిగ్రీ లాగానే నెక్స్ట్ కూడా ఉండాలన్నమాట. సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఉంటే నెక్స్ట్ వన్ కూడా సూపర్లేటివ్ డిగ్రీనే ఉండాలన్నమాట. సో ఇలా మనం కన్సిస్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. సో 114 క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి గేజ్ బికేమ్ డిస్టింక్ట్లీ నాట్ కోల్డెస్ట్, కోల్డర్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. 114 ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ 115. ఓకే, without the greenhouse effect earth's temperature would be below freezing అన్నమాట. 115 క్వశ్చన్. వెరీ ఈజీ అండి. సో ఆల్రెడీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము, లైక్ పొసెసివ్ కేస్ అండ్ సిమిలర్ని రెఫర్ చేసే కేస్ అనమాట. లైక్ ఇట్,
ఇట్స్. చూడండి ఇక్కడ వితౌట్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అర్త్స్ టెంపరేచర్, అర్త్స్ అంటే ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అర్త్స్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ అర్త్స్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ అర్త్ గురించి చెప్తున్నారు కదా, సో ఇక్కడ మనకి అపాస్ట్రఫీ అనేది అవసరం అనమాట. సో అర్త్స్ టెంపరేచర్ వుడ్ బి బిలో ఫ్రీజింగ్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకి అపాస్ట్రఫీ అనేది ఉండాలి. 115 క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఆప్షన్ 1 is the correct answer అండి. నెక్స్ట్ వన్, మై రీసెర్చ్ ఫోకస్ ఆన్ మెరైన్ మ్యామల్ బిహేవియర్, ఎకాలజీ అండ్ కన్జర్వేషన్. మై రీసెర్చ్ ఫోకస్ ఆన్ మెరైన్ మ్యామల్ బిహేవియర్, ఎకాలజీ అండ్ కన్జర్వేషన్. సో 116 క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ మనకి సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఆల్వేస్ టేక్స్ ఏ సింగులర్ వర్బ్ అండ్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ప్లూరల్ వర్బ్ ని తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ రీసెర్చ్ అనేది సింగులర్ కదా, మనకు అప్పుడు ఇక్కడ ఫోకస్ అనేది సింగులర్ వర్బ్ ఉండాలి. సో ఫోకసెస్. ఓకే, మై రీసెర్చ్ ఫోకసెస్ ఆన్ మెరైన్ మ్యామల్ బిహేవియర్ ఎకాలజీ అండ్ కన్జర్వేషన్ అన్నమాట. సో ఫోకసెస్ is the correct answer. So 116th one, option 4. Yes, Tejesh garu correct andi. So next one chuddam. Early during December 2021, Lai was appointed as the secretary to the Lokpal. So 117th question is very easy. Try cheyandi. సో ఇక్కడ సెంటెన్స్ చూస్తే మనం ఎర్లీ డ్యూరింగ్ డిసెంబర్, ఎప్పుడైనా మనము డ్యూరింగ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అని అంటే, డ్యూరింగ్ అనే ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది అని అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైంని రెఫర్ చేసే టైంలో మనము డ్యూరింగ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. డ్యూరింగ్ అనే ప్రిపోజిషన్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే టు రెఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, లైక్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్స్, డ్యూరింగ్ వింటర్ అంటాం కదా, అలాగా. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారండి, డిసెంబర్ 2021 అని ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్తున్నారు కదా. సో అర్లీ ఇన్ డిసెంబర్ 2021. ఓకే, ఇన్ డిసెంబర్ 2021, నాట్ డ్యూరింగ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇన్ డిసెంబర్ 2021 లాయ్ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద సెక్రటరీ టు ద లోక్పాల్. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డ్యూరింగ్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ఇన్ అన్నమాట. ఓకే, ఎస్, తేజేష్ గారు అండ్ గౌజియా బాను గారు కరెక్ట్ అండి. సో డ్యూరింగ్ అనేది ఇన్తో మనం రీప్లేస్ చేయాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఇన్ 79 AD ద మౌంట్ వెషువియస్ బ్లూ ఇట్స్ టాప్, burying the ancient cities of Pompeii and Herculaneum. ఓకే, సో 118 క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటండి, ఎక్కడుంది ఎర్రర్? సో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎక్కడుంది అని అంటే, సో ధ అనే ఆర్టికల్ ఇక్కడ అవసరం లేదనమాట. బికాస్ మనం మౌంటైన్స్ కి వాటికి స్పెసిఫిక్ గా ధ అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మౌంట్ అని ఉంది కాబట్టి మనం ధ అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేయనవసరం లేదు. లైక్ ద మౌంట్ లేదు అనుకోండి ఇక్కడ, సో ద వెషియస్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో మౌంట్ ఉన్నప్పుడు ఏ మౌంటైన్స్ కి మనం ద అనే ఆర్టికల్ ఉంచమన్నమాట. ద అనే ఆర్టికల్ మౌంట్ లేనప్పుడు మాత్రమే మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ద అనే ఆర్టికల్ అవసరం లేదనమాట. సో ఇన్ 79 AD మౌంట్ విషియస్, ఎస్, ద అనేది ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకే,
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. 119 క్వశ్చన్. హీ బిహేవ్స్ సో అగ్రెసివ్ ఇన్ హిస్ న్యూ హోమ్ దట్ హీ ఈస్ రీహౌస్డ్ విత్ అన్ ఓల్డ్ కపుల్ హూ కుడ్ గివ్ హిమ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ ల్యాక్స్. ఓకే, సో 119th వన్ ట్రై చేయండి ఆన్సర్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ చూడండి, హీ బిహేవ్స్ సో అగ్రెసివ్. సో హౌ హీ బిహేవ్స్, అడ్వర్బ్ కావాలి కదా. సో టు మోడిఫై ద వర్బ్ యు నీడ్ అడ్వర్బ్ అనమాట. హీ బిహేవ్స్ సో అగ్రెసివ్లీ. ఓకే, సో అగ్రెసివ్లీ అనమాట. సో ఆప్షన్ 4 is the correct answer for 119th question. So he behaves so aggressively in his new home that he is rehoused with an old couple who could give him everything he lacks అనమాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ 4 is the correct answer for 119 question. Yes, కరెక్ట్ అండి తేజేష్ గారు. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. In doing so he have acquainted himself with the geological features and colors of the stone of the site అన్నమాట. సో 120th వన్ చూడండి, ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది? సో మనకి సింగులర్ వర్బ్ ఎప్పుడు సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు సింగులర్ వర్బ్ తీసుకుంటుంది అని చెప్తున్నాం. సో 120 క్వశ్చన్ ఏంటండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సార్ బాగా చూడండి, సింగులర్ వర్బ్ విల్ టేక్ సింగులర్ వర్బ్ అన్నాం. సో ఇన్ డూయింగ్ సో హీ హ్యావ్ అక్వైంటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ ద జియోలాజికల్ ఫీచర్స్ అండ్ కలర్స్ ఆఫ్ ద స్టోన్ ఆఫ్ ద సైట్ అన్నారనమాట. ఓకే, ఎస్ కరెక్ట్ అండి తేజేష్ గారు. ఎస్, హీ అనేది ఇక్కడ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ కదా. సో హీ రెఫర్స్ టు సింగులర్ సబ్జెక్ట్. సో మనం హ్యావ్ అనే ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. హ్యాజ్ అనే సింగులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. ఇన్ డూయింగ్ సో he has acquainted himself with the geological features అన్నమాట. have is replaced with has, ఇక్కడ has అన్నమాట. సో 120th question is option 4 is the correct answer for 120th question. Yes, గౌజియా బాను ఆల్సో కరెక్ట్ అండి. సో విత్ దిస్ మనకి 40 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయండి ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సెషన్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఓకే.